Mr. Wambugu has a nursery farm where he manages the grafted trees which he sells to other interested apple farmers. He ensures the nursery is well prepared in order to have ready seedlings for transplanting. The apple fruit tree must be prepared from the nursery then transplanted. A farmer cannot plant apple seeds directly on the farm. Natengeneza nursery ili watu wakujie. Sasa nachukua miti kwa msitu nikalete kwa chapa kwa nursery. Nikatengeneza mzuri na mbolea manyua ya ng'ombe ama ya mbuzi. Sasa ikimaliza nikichapa hata tuseme wiki moja. Ikimaliza miezi 2 ndio mtu atakujia akapande. Manure and fertilizer application is a critical issue in crop production. The apple fruit does not require organic fertilizer. The best fertilizer organic manure to use is from either goats, chicken, or cows. This aids an increasing nutrients in the soil best for feeding and growth of the apple tree. Watu hawahitaji mbolea hiyo ya duka kwa ajili iko na madawa mengi. Kwa vile tulisikia ilichanganywa na vitu baya. Sasa naonelea watu ni wafuze vile watakuza na mbolea ya ng'ombe ama ya mbuzi ama ya kuku itafaulu matunda. There are many diseases and pests that affect crops and fruits in a farm. However, the Wambugu apple fruits are rarely infested since they are indigenously grafted. Wambugu attests that for over 20 years, he has been practicing this kind of farming and he has never experienced any apple diseases on his plants. Birds are the only main challenge he comes across because they eat up the fruits, but this does not affect the production of each harvest. Kwa vile niko na miaka 20 nikikuza hii matunda, naonelea hakuna ugonjwa unasumbua. Bora ukihitaji kupiga kitu ni upige ile super grow, ile ya General D, ile ya matawi. Ukichapiga matawi iwe natusa hiyo matunda itakuwa mzuri kwa ajili unaweka pale chini uliweka mbolea ya ng'ombe ama ya mbuzi. Apple trees from Wambugu farm can grow in any part of the country, from the coastal regions to the highland areas, provided the soil is not waterlogged. The apple plant can grow very well in manageable soil, especially the black cotton soil, red soil, and sandy soils. The water intake should be twice a week when the fruit is young, and after growth, provide water continuously at minimum intervals to maintain the sweetness of the fruit. Yote ninaonelea Kenya mzima kwa vile niliuza Mombasa na Garissa, nauza uko Rift Valley mahali popote na Kajiado mahali popote, na ripoti yote nilichukua nikaambiwa yule mtu vile alipanda ilifaulu hata ya mchanga ile ya kujenga nyumba. Hii mti ya suburi mtu kwa ajili ni kitu mzuri ukichapatia maji mara 2 vile nasema mara 2 kwa wiki. Haya utaendelea. Baadaye wewe utaonelea kama utaweka tangi juu, uweke drip. Ukiwa inakuwa na maji kidogo inawekelewa kwa mti, utafungua gate valve kwa masaa 2. Hiyo chapa yote inakuwa na kunywa maji yote. Natoshelea. Hata ukiwa na maji usiweke mingi ikiwa dogo, lakini ikiwa mingi ikiwa kubwa weka vile unataka. Harvesting period for the apples is between 9 to 13 months after maturity. A tree produces at least 300 to 500 fruits per harvest under proper management. The apple fruit has 2 harvesting seasons in a year. This is between September to December and January with a continuous fruiting season. Wakati nilipanda hii matunda kutoka 95 naonelea nauza navuna mara 2 kwa mwaka. Ukichavuna na vile utakuwa ukitusa hiyo mti, laudi yake yote utakuwa ukichukua matunda 20, lakini wakati wa masao ile kubwa ndio utakuwa ukivuna mingi. Utavuna kwa mti moja waweza kuvuna 7,000
ama 3,000 hivi vile utakuwa ukituza. Inaendelea kutoa maua mwezi huu na wa 8 na wa 9. Sasa mwezi wa 9 ndio inaichia kutoa maua. Sasa inakomaa itoe tududa tudogo. Ikiwa unaona katuda kadogo hivi, uhesabu miezi 2 na nusu ndio utakuwa kuvuna matunda yako. Apple farming has excessive benefits to a farmer. Some of these benefits are the nutritional value and health aspect, great income generator continuously, and it is less labor intensive. A farmer can incorporate other short-growing crops such as vegetables to maximize on-farm space. This is because the spacing between the apple trees is big and a farmer cannot afford any land misuse. The market demand for the apple fruits is high, but the challenge is there are few apple farmers, thus the supply value chains are not well consumed. Tuseme hii apple ni nzuri kwa ajili kama una shamba ingine, shamba ile dogo utaweza kuuza apple pamoja na mimea ingine. Ile ya chini sio kama mahindi, ile ya chini. Hata matunda ile ya tomato tree ya waweza kuuza ndani ya hii apple. Kwa ajili ya hazubuliani inakuwa hii matunda naonelea iko na faida. Na ningeuliza wananchi wa kubali tukuse. Kwa ajili sasa iko na faida. Ina shida hata majani, hata kahawa. Sasa unaona kilio ya wananchi wanalilia kwa ajili ile kahawa inaleta shida. Ya soko si baya kwa kahawa, lakini wale wanachukua kahawa kuuza ndio wabaya. Wananchi wanataabika na ajali na wananchi. Lakini hii tunda ukicha baada unajiuzia wewe mwenyewe. Hata ukienda kwenu kama kuko na supermarket, hata wewe ukipewa order hapa supermarket, huwezi kutokeleza hiyo watu. Kwa ajili inatakiwa sana. Kwa ajili hii mtuda niliwaambia ni wasugu. Inahitajika kwa kukula na kutengeneza wine na juice na kusaga iwe muuga uwe ukitumia kwa chai. Inakufaidi kwa mwili. At Wambugu farm, a seedling goes for 1,000 Kenya shillings. Each tree, after maturity, bears about 20 to 30 fruits during the first harvest and increases with time to harvests of about 7,000 fruits per tree. Mr. Wambugu sells an apple fruit at a minimum of 50 shillings and a maximum of 100 shillings. If a farmer harvests approximately 200 fruits from an apple tree and sells at 50 shillings per fruit, the total income generated from one tree is 100,000 Kenya shillings. This is proof that apple farming is a profitable business, thus farmers should agree to invest in apple farming. Mr. Wambugu sells the fruits directly to a market with no contact to brokers. Apart from having access to the larger market, Wambugu assists all farmers who buy his seedlings to have quick access to markets. Kama matunda 2,000 uuze na 100, utahesabu uone ni pesa mzuri. Itakufaidi kwa nyumba yako. Wote shilingi kwa tunda moja. Ile dogo lakini ile kubwa inakuwa kwota kilo. Unauzaga kwa 100. Na yule mnunuzi sasa ananunulia anauza kwa 200 kwa ajili inagojewa ni wa Germany. Hata nikiwa na lori saa hii naweza pelekea hiyo mtu ananunulia kwa supermarket. Anagojea sana kwa ajili matunda hii inapelekwa nje. Hii ipo vile naonelea na vile nakaa naye miaka 20. Sasa wasugu wanatoka nje wakaniuliza Wambugu, sasa mtatuletea tukiwa Amerika ama wa Uingereza mtupewe matunda. Sasa nikaonelea sasa nifunze wananchi wa Kenya, tukuze Kenya kwa ajili iko na maji, iko na mbolea, kila kitu iko nzuri. Lakini watu wananionelea tu ni kule tu. Nafanya mengi ya kuuza hipo. Naonelea iko na faida. Nakataa kitu kingine yote. Hata hii avocado mimi wanataka. Seedlings yenyewe niko nayo mingi. Hata tuseme vile nakwambia
Ukishaweka kwa mchanga, ungojee wiki 2 ama mwezi 1 na nusu, unakuwa na miti mingi. Hata watoto sasa wako tayari, uko tayari kutengenezea wananchi yetu ya kupanda na wananchi kupanda. Na watu tuseme hata watu wa nje wanakujia hapa. Nigeria, mchana wangu anaenda safari 5 na Botswana walikuja hapa, na Amerika anakujia hapa, na Gereza wanakujia hapa. Sasa naonelea wananchi wakija kwangu wa Kenya, sasa nawaeleza msikae hivyo kwa ajili sasa watu wa nje ndio watakujia hiyo miti. Mti moja kwa mti kamoja kama viti moja hivi na nauza 1000 kwa ajili sasa. Ukionelea sasa, ukipata hata ikimemea kwanza inakurudikia pesa yako 1000. Tuseme Kenya soko ni kubwa kwa ajili sasa, hata ukionelea sasa wa South Africa anatuletea kwa maroli. Hata wakati moja nilipeleka huko Muzaiga, niliambiwa sasa, Wambugu unatuletea picha na tunda moja, hiyo ndio faida, utuletee kama lori 5 hivi. Nikawaambia wananchi wale wanakuja hapa kukujia miti, nikawaeleza hata ukikuza ekari 10 hatuwezi kutokelesha watu wa Kenya na nje. Kwa ajili ya watu wa Amerika waliniambia waligundua kutengeneza petrol nayo. Sasa nikajiuliza, sasa nikiwa hapo nitafaidi nchi yetu ama ya hivi watu wakujie tuondokeo ni matabu ya kuuliza sasa nitapanda nini. Ukikuza sukuma wiki inaleta shida, ukikuza viazi inaleta shida. Lakini hii kuta hata kwako wenyewe ungekuwa na tuseme hata bebi huwezi kumaliza. Tuseme wananchi wakipanda hakuna kutaabika kwa ajili saa hii. Hata saa hii ungekuwa na lori moja ungetuma saa hii mnunuzi yako Karen, sasa ananitisha lori 2 kwa ajili ni Wajamani wananunua wakapeleka kwao. Sasa hata tungekuwa na miji, niko na rafiki yako uwanja wa ndege na niko na barua ya kutuma miti ya kutuma matunda, hakuna tabu iko. Naambia wananchi ukweli, wewe ukukuza niambie hata nikupatie mahali huko, hata ukiwa Kisumu Mombasa, si lazima nichukue tunda yako nikauze kama agent. Hapana, nitakupatia namba direct. Mr. Wambugu is a generous farmer. He offers training to farmers who are interested in apple farming. He does this by training them on the best methodologies of farming, and the farmers learn of the best apple practices to take up until they mint a bountiful harvest. Ive baka iwe kuota kilo. Na afusaga kwa ajili sasa sitaki ati unipe 1000 yako moja ukinunua kwangu ati ni furahi na pesa na wewe utapike kwa kuuza mti. Hata ukikuza tuagane hivi, ukilemewa ni kupanda tuagane vile nitakuja kwako nikuonyeshe nikupandie ama vile utatuza baka mti uwe ukubwa. Kama chakula. Sasa hii mtu alikuja kwako, vile alikuwa anaona ipo vile na kuuza na vile nauza, akatamani kupata na nikamuonyesha mahali vile atakuwa akipata, ikiwa dogo ikiwa kubwa ni nakuja kumwangalia. Sasa naonelea anakuza vizuri, anaweka mbolea mzuri matunda ikakuwa. Sasa baada ya kukua akaniuliza namba ya yule mnunuzi hapa, nikampatia namba, kapiga mahali anauza wakazi sana vile atauza, ampelekea mpaka Nairobi, akaanza kuuza. Huyu alinunua kwa, lakini yeye hataki kuona tunda ikichukuliwa ni ndege. Yeye akaenda Mombasa akanunua neti, akawekelea juu vile unaona. Anazuia ndege, badala kupiga ndege yenyewe akaweka neti. Kwa ekari moja hii ni nusu, kwa ajili kamoja inatakiwa 610 miti 610 kwa kila eka, lakini yeye yake ni nusu.
anaendelea kufikiria vile atapata hivi. Alitoa kwangu ikiwa grafted. Vile nilikuwa miti kwa msitu. Akanunua hiyo, akaleta akapata. Ndio mimi kuda inatoka kote kote. Na natamanika huko Nairobi na hata huko. Not only does Mr. Wambugu do apple farming, he has also created new varieties for different fruits such as grapes, peaches, pears, kiwi, citrus, and passion fruits. The most interesting innovations at the Wambugu apple farm is that Mr. Wambugu has a way of grafting different fruits with indigenous trees harvested from the forest to create unique fruit varieties that turn out to be sweeter and nutritious than the existing ones. Yeah, peaches ni mia moja 180,000. Na itakutolea mti moja itaweza tolea wewe 200. Kwa ajili hii haiko Kenya hii. Mimi natengeneza kutoka kwa msitu pia. Nasimama. Mr. Wambugu is a successful farmer who sells apples locally and internationally. He also promotes the idea of apple by selling seedlings to farmers who want to venture into apple farming. Wambugu has inspired farmers from different regions to take up this kind of farming with an assured marketplace for their production. We are taking a short commercial break, and when we come back, we shall visit a farmer inspired by Mr. Wambugu to do apple farming.